पेशंटचं नाव सीताराम पेडणेकर, माझे मिस्टर आहेत. त्यांना MND हा आजार आहे. तर 2016 पासून हा आजाराला सुरुवात झाली आहे. म्हणजे नुसते पडलेले, ते पडल्या बाईकवरनं स्लिप झालेले, ते जरा जखम झाले तिथपासून, म्हणजे जरा जरा पाय हात मग बोलणं बंद झालं. तेव्हा हळूहळू एक वाढत गेलं त्यांचं, जास्तच विकनेस वाढायला लागला. त्याच्यात भरपूर डॉक्टर गेले, हाडांचे डॉक्टर आणि काय काय आयुर्वेदिक औषध केलं, पण त्याच्याने काही फरक नाही जाणवला. त्यांना काय त्रास होता? त्यांना बोलायला त्रास होत होता आणि जेव्हा म्हणजे काय असं आपलं स्वतःच्या हे काय करू शकत नव्हतं. म्हणजे पडायचे, ते चालताना पडायचे. हळूहळू मग ते सगळंच त्यांचं कमी कमी होत गेलं. म्हणजे एका जागेवरनं उठायला होईना, चालायला जमेना, त्यांना बोलायला अजिबात जमेना. नंतर मग जेवण घ्यायचं पण कमी झालेले, ते जेवायला पण नाही व्हायचं. ते स्वतःचे सगळं स्वतः काय करायचं सगळंच बंद झालेलं त्यांचं. नंतर आयुर्वेदिक थोडं औषध आणि थोडाफार हे भेटलं त्यांना, म्हणजे खाणं पिणं थोडं ॲटलिस्ट चालू राहिलं. पण बाकीचं त्यांचं म्हणजे हे बाकी एका साईडनं वाढत वाढत दुसऱ्या साईडला, म्हणजे पूर्ण शरीरच त्यांचं कमजोर होत गेलं. चालूच आहे ते. आता 2 वर्ष, 2016 पासून हे चालू होतं. आता 2017ला आम्ही ॲलोपॅथिक डॉक्टरमध्ये हे समजलं की बाबा हा MND हा आजार आहे. रेग्युलेटर ही गोळी त्याने चालू केली. तिथपासून थोडं म्हणजे असं स्टॉप झालं, पटापट त्याची हे झाली नाही, पण हे चालूच राहिलं कमी कमी होत. नंतर मग आता हे शेवटी शापच, म्हणजे एकदमच त्यांना थकवा वगैरे जाणायला काही जमत नव्हतं. म्हणून इकडे ही ट्रीटमेंट आम्हाला एक त्यांचे मित्र आहेत, त्यांनी सांगितलं की असं असं आमच्या या मऊ डॉक्टर आहेत, त्यांच्याकडे जावं म्हणून आम्ही इथे आलो आणि इथे हे आता चालू केले ट्रीटमेंट. नंतर सीताराम मध्ये काय काय फरक जाणवला? त्यानं आता थोडं म्हणजे असं चालताना थोडे असे पायावर एकदम होत नव्हते, हात वगैरे थोडा उजवा एकदमच कमजोर होतं. ते थोडं उजव्या हाताचे वगैरे थोडे मुवमेंट्स वाढले आणि कमरेतनं एकदम त्यांना असं जमायचं नाही. ते थोडंसं आता मान एकदम बॅलन्स नाही व्हायचं. ते थोडी आता व्यवस्थित करतायत हे ट्रीटमेंट चालू केल्यापासून. म्हणजे फिजिओथेरपी, सकाळ हे योगा, ते ॲक्युपंक्चर वगैरे सगळं ते चालू असतं. ते तिकडे ऑक्सिजनचं, HBOTचं, त्यामुळे थोडंसं. आणि मेन ते मॅग्नेटचं पण त्यांना थोडा फरक जाणवला. 3 सेशन केले त्याच्यात, अजूनपर्यंत फरक जाणवला त्यांना. कंबर वगैरे त्यांची थोडी हलते, उचलतात थोडी, अजिबात हे होत नव्हती ते. चालण्यामध्ये म्हणजे असं एकदम एका साईडलाच बॅलन्स यायचा, तो थोडा आता हे होतं, कंट्रोल थोडंसं हे करतायत. दोघांनी पकडलं की व्यवस्थित जरा असं म्हणजे आत ताट राहून चालू शकतात. किती दिवस झाले ट्रीटमेंटला? 15 दिवस झाले. 15 दिवस झाले. किती ट्रीटमेंट झाले तुमचे? एक ट्रीटमेंट झाली. आणखी काय सांगायचं तुम्हाला या ट्रीटमेंट बद्दल? विचार आहे ट्रीटमेंट हाय चांगली. ते पण आजारावर डिपेंड आहे. आमचा आजारच एवढा भयानक आहे की त्याला कुठे जगात आम्ही एवढ्या ठिकाणी फिरलो आता, पण कुठेच त्याच्यावर प्रत्येक डॉक्टर बोलतो की ह्याच्यावर काही इलाजच नाही. ते आपल्या ह्या ट्रीटमेंटने थोडंफार आम्हाला हे भेटलं, म्हणून इकडे आता एक हे झालं, एवढा रिकवर होत आहेत. तर बघूया आता पुढे कसं काय होईल, तसं बघायचं. काय फरक जाणवला तुम्हाला तुमच्या दृष्टीने? म्हणजे तो कसं ते मांडी घालून त्याला बसत नव्हतं, आता थोडा मांडी सरळ घालून बसतो. आधी त्यांना हाताने जायचं स्वतःच्या हाताने खातात, हो की नाही? बोलण्यामध्ये फरक आहे, त्यांच्या आवाजामध्ये आवाज आहे मला जाणवतो. आणि काय फरक जाणवतो? हाताचे मुवमेंट्स वर होत नव्हते अजिबात ना, तर थोडे वर होतात. जेव्हा म्हणजे निदान तोंडापर्यंत तरी आणू शकतात असं. स्वतः जेवू शकते. चालत वॉकली बाथरूमला काय जात नाही?
हा करणार ना प्रयत्न आता हा नक्की. हा थँक्यू. are progressive cases. In fact, these cases doesn't have a fate to treat anywhere. Globally, the motor neuron disease is a ratio which is around maybe 4%, 4 per lakh population suffering from this. And there are no definitive diagnostic criteria for diagnosing these diseases. Motor neuron disease has got a presentation upper motor neuron or lower motor neuron disease. Upper motor neuron, which comes from the cerebrum to the cord and cord to the periphery, is the lower motor neuron disease. Now, there could be another combination of the disease, could be involving the basal ganglia, the speech and other respiratory centers and all those things. It's a complex picture of these 2-3 types of them, and they're labeled 7-8 types of them. But definitive cause, nobody knows what is happening. There are 2 theories which in a small number of patients, inheritance cases, will be 4 to 5% or 10% of the cases where it could be inheritance, could be labeled as a disease, there is generation to generation, and SOD, one type of gene is supposed to be affected there. Whereas in sporadic cases, could be random affecting, could be pollution, environment, habit, disease, pollution, infections, anything could be a trauma, anything could be there, but there's nothing definitive role to be played there. But it's a complex situation. So there are no treatments have been developed for these treatments because it's a rare disease, one of them. If you see in percentage wise, 0.005%. Rare cases, like the entire Australia has got 5,000 patients. India maybe around maybe 10 to 15,000 patients, number of patients suffering with the disease. Now, having a rare orphan disease criteria for the disease, the therapeutic protocols have been not developed much, and whatever available they are there, conventional methods like physiotherapy, rehab programs, or some kind of stimulations and maintaining the life. And some dietary changes people advise for them depending on the cause. You think could be a pollution, could be insecticides, could be used anything like your heavy metals in the pollution or in the food. Those could be, then they try to modify the diets for this. But there are fates decided for this patient, which is 4 to 5 years or 6 years max come, and they succumb. But if you have to understand the disease profile, what we at StemRx have done in these cases, particularly these 2-3 patients cases, what we have done is we have made a holistic approach, complete holistic approach. We made an environment changes treatment for the neurons of motor neurons, which are from the upper or lower motor or the basal ganglia, which will definitely help these cells not to die early compared to what they die early. This we use like a little concentrate from the bone marrows or peripheral bloods, draw some kind of growth factors from them. Those are used. Along with that, a lot of holistic approach were used to manage these patients. The therapies based on the magnetic therapies, many based on the oxygen therapies, there is based on the stimulation, lasers, and a kind of overall approach which gives the environment to change, cells to survive more, and have new neurogenesis with the cells are dying motor neurons. And in the period of 15 days to 1 month, these patients had a drastic change. Like they used to drool the saliva, who wasn't able to swallow the food, even swallowing liquid was a problem, holding a neck was a problem, forget about standing and motor activities. Even these were problems. The breathe was very shallow. Now today at the end of 15 to 20 days, he can eat, he can munch his food, he can phonate the words, he can stand, he can walk with the support, his breathing has improved, and a new hope of life has come. That is wonderful. Both the patients have done wonderful improvement with this holistic approach using cell-based therapies, regenerative medicines, and various other therapies.
I think this particular science is going to give new hope ray for all those MND cases, whatever the type, whether it's upper motor or lower motor or basal ganglia involvement. Yes, here we could see the phonetics is coming back, means basal ganglia which are involved with the respiratory and higher functions, those are also reversing back. So I wish very good luck for these patients of motor neuron disease and see forward how still more evolutions we can do in these treatments. Thank you.